right now I'm at my host's house in Moscow. That's Katie, my host. Hello. She's shy. That's her mom. ਆ ਗਏ ਭਰਾ, ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੀਰਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। So I just came out of the Gurudwara Sahib in Moscow. That gate over there is the entrance. It's not written anywhere how you can reach the Gurudwara. My last day in Russia. It's 9th of January and I have a flight at 7. But then today it's quite sunny. It's the most sunny day that I've seen in Russia so far. So right now I am at my host's house in Moscow and this is how the room looks like. That over there was my bed and my bags. So she gave me this whole room to stay and we're going outside. That's the main living area. That's Katie, my host. Hello. She's shy. That's her mom. And here's the entrance. You put jackets and shoes there. And then this is their cat, Maxim. And this is the kitchen. That's where I was having my food and breakfast and dinner. And this is how the view is outside. Everywhere. I am in the Gurudwara at Moscow and this is how the place is. Washing machine है, washroom and उधर kitchen है, लंगर hall भी इत्थे ही है, दरबार साहिब इत्थे है। So this is the kitchen. Here is the langar hall. ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਵੀਰ। ਆ ਜਾਓ। ਆ ਗਏ ਭਰਾ, ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੀਰਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਬਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 5 ਵਜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। So I just came out of the Gurudwara Sahib in Moscow. That gate over there is the entrance and this is the building. Initially it's not written anywhere how you can reach the Gurudwara, but then on Google Maps the location is right.
It's just that the entrance is not very obvious because it's not written anywhere and there are no signs. But on Google Maps and on the pictures on Google Maps, you can see the door, and that's where I found it. I rang the bell and then someone from the inside opened it. There was a Russian guy, but then yeah, he was speaking something in Russian, but then he was very warm. And yes, that up over there is the Gurudwara Sahib. But yes, if you're in Moscow, do make sure that you visit. And it's nice, and I met like few people from India, and I think they said that most of the people are there from Kabul, Afghanistan, and majorly the Sikh community here in Moscow is Afghanistani Sikhs. And yeah, so now I don't know where I will. Oh, I have a park in my mind, so I might go to a park which is close by my host's residence. It's actually dark. I wanted to be there when it's light, but then I still have till 8 before I can go home, because my host and her mom both will be out. And so let's see what and how I will reach, and I'll probably update once I decide something or once I'm somewhere. So I'll let you guys know. So it's my last day in Russia. It's 9th of January, and I have a flight at 7. But then today it's quite sunny. It's the most sunny day that I've seen in Russia so far. Behind me is the lake. It's all frozen, but because it's warm, so at places there is water. At some places it's frozen, not really safe to walk on it. And I'm in a park, and let me show you around. It's all blue and white, and yeah, it's lovely to see sun finally. And yeah, I know why people like sunny weather in snow now, because at times you feel the cold air, but at the same time you feel the warmth, so it's nice.
Yeah, so just now left my host's place in Moscow, heading to the airport. The Russian trip is coming to an end soon. Like, it's almost ended now. I just need the all the procedures to get back to India. Oh, was a nice trip. Like, first international trip and a good one. Well, a lot of things are going to change this year, and I'm happy and proud of myself. So the journey, Russian journey, comes to an end here, and right now I am at the Terminal F at the Sheremetyevo airport at departure, and just going to board a flight in next 2 hours after all the checkings. This is how it ends. ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ Done with all the formalities and now getting on the plane. Here's how the trip ends.